এটা তো ছিল না। Assalamu alaikum. Welcome to RDM School. This is Shubham with you. And today I'm gonna make very simple conversation with you all. So today you see, I have a word leader and her name is Mo. So আমরা হচ্ছে গিয়ে একদম সিম্পল আমি কিছু সিম্পল কোশ্চেন করব মৌকে উনি হচ্ছে আমাদেরকে একদম সিম্পলি অ্যানসার গুলো করবে আমরা কিন্তু অনেকেই বেসিক স্পোকেনটা করতে চাচ্ছি বাট আমরা অনেকেই জানি না কিভাবে ডিফারেন্ট সিচুয়েশন অ্যানসার গুলো করতে হয় So now I'm gonna ask you some simple question. Yes. Okay. So firstly, may I know your name please? My name is Mo. Okay, it's a nice name. What's your full name? Mo Rani Das. Mo Rani Das. It's a nice name. Thank you. So do you like your name? Yes, obviously. Where are you from? Naranganj. Well, so এখানে আমরা নারায়ণগঞ্জ না বলে একটু সুন্দর করে বলতে পারি I live in নারায়ণগঞ্জ কি বলবেন I live in Narayanganj. অথবা my location is নারায়ণগঞ্জ কি বলবেন My location is Narayanganj. নারায়ণগঞ্জ very simple. Do you work or are you a student? Work. Work. How many members do you have in your family? 4. 4 members. Yes. So who are they? My father, my mother, my sister and I. Okay, very simple. এই যে অনেকে আমাদের কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে can you tell me something about your family or how many members do you have in your family? মানে আপনার ফ্যামিলিতে কয়জন মেম্বার আছে আমরা অনেকেই বলি my father, my mother, my sister and me. এটা আমরা না বলে একটু সুন্দর করে বলতে পারি there are 4 members in my family. They are my father, mother and we are 2 siblings. কি বলুন বলেন তো there are 4 members There are 4 members in my family. in my family. They are my father, They are my father, mother mother and and we are 2 siblings. we are 2 siblings. 2 ভাই বোন এবং আমার বাবা এবং মা একই তিনজন ভাই বোন হন বলবেন 3 siblings. Do you enjoy reading book? Yes, sometime. Right. Yes, sometime. হ্যাঁ আমি পছন্দ করি বাট মাঝে মাঝে. What's your favorite TV program? Cartoon, Cartoon. Tom and Jerry, Tom and Jerry and anything Ninja else? Hattori. Ninja Hattori. Okay, it's very nice. Do you enjoy traveling? Yes. Fine. Actually, can you tell me something about your traveling? How many places have you traveled? More places I will travel. How many places? 4 or 6, 4, 5. 4 or 5. How often do you go to restaurant? Sometimes. Sometimes. এখানে দেখেন আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি কাউকে যে আপনি কখন রেস্টুরেন্টে যান বা কতবার রেস্টুরেন্টে যান হাউ অফেন ডু ইউ গো টু রেস্টুরেন্ট এখন আমি যদি বলি আপনি কতবার মুভি দেখেন বা কখন মুভি দেখেন হাউ অফেন ডু ইউ ওয়াচ মুভি এখন আপনি মাঝে মাঝে দেখলে বলবেন সামটাইমস আই গো টু রেস্টুরেন্ট আর যদি এরকম হয় আমি হচ্ছে সপ্তাহে একবার রেস্টুরেন্টে যাই তখন বলবেন ওয়ান্স ইন এ উইক কি বলবেন Once in a week. দুইবার গেলে বলবেন টুয়াইস ইন এ উইক Twice in a week. তিনবার গেলে বলবেন 3 টাইমস ইন এ উইক 3 times in a week. একদম সিম্পল এভাবে করে 4 টাইমস 5 টাইমস আপনি যতবারই যান সেটা বলতে পারেন উইকের জায়গায় চাইলে মান্থ লিখতে পারেন ইয়ার লিখতে পারেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম হাউ অফেন ডু ইউ গো টু গ্র্যান্ড প্যারেন্ট হাউস আপনি বললেন আমি বছরে একবার যাই আই গো টু মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস হাউস ওয়ান্স ইন এ ইয়ার মানে কি এক বছরে এক বছরে একবার যাই ওকে সো হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড পোলাও and chicken. Chicken. Chicken and chicken. হোয়াটস ইউর ফেভারিট ফুড পোলাও এন্ড চিকেন মানে আমি Rice পোলাও এবং চিকেন খেতে অনেক পছন্দ করি ওকে ইটস ভেরি সিম্পল সো পোলাও ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ রাইস ক্যান ইউ কুক ফুড No. Also can't. অলসো ক্যান্ট হোয়াট টাইপ অফ ফুড ডু ইউ লাইক No choice. নো চয়েস No. ফাইন আপনি কোনো ধরনের খাবার পছন্দ না করে বলতে পারেন নো চয়েস আই লাইক এনি টাইপ অফ ফুড ওয়েল সো ডু ইউ লাইক ফাইটিং Yes. Okay. Thank you so much everybody for watching this simple video. আমরা কিন্তু একদম সিম্পল একটা ভিডিও করে ফেললাম আমরা কিভাবে নতুন ফ্রেন্ড হলে তাদের সাথে কনভারসেশন করতে পারি আমাদের কিন্তু অনেক সময় নতুন ফ্রেন্ড হয় তাদের সাথে ডিফারেন্ট টাইপের প্রশ্ন করতে হয় তখন আমরা চাইলে কিন্তু সিম্পলি ভাবে করে শুরু করতে পারি কারোর সাথে কথা বলা সো হোপ ইউ এনজয়েড দিস ভিডিও রাইট Yes. এন্ড সবাইকে থ্যাংক ইউ বলে দেন যারা Thank দেখেছে you. থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গুড বাই